我们将欢迎香港行政特区的行政长官林郑月娥女士。Please take your seats. We will shortly begin our second photo-taking session with Chief Executive of Hong Kong Special Administrative Region, Carrie Lam. Tongue twister. So I said I have to speak more. Go cold. You know what I'm gonna do? I'm gonna take a selfie. Okay. We turn around in 3. That's gonna go on Twitter, Instagram, and Sina Weibo for anybody who wants to see the photo. And Facebook. That's blocked in China. Not in Hong Kong 的。女士们、先生们，请就座。我们现在恭请香港特别行政区行政长官林郑月娥女士入场，请各位大使、上合组织代表、主办机构代表及演讲嘉宾上台合领留念。欢迎林郑月娥女士。Please welcome Ms. Carrie Lam Chung Yut No, the Chief Executive of Hong Kong Special Administrative Region, to come on stage and take a group photo together with the ambassadors, delegates of the Shanghai Cooperation Organization, and representatives of the main organizers and forum speakers. Media partners, please take a seat. The first photo should be taken by the organizing photographer. 请我们的媒体朋友等一等，我们请大会的主摄影先为各位领导照相。我们的媒体朋友，现在你们可以为我们的领导拍照。Now the media may take photos. 请前面的各位嘉宾就座，这样的话，我们的媒体朋友才能够为我们的领导拍照。感谢各位媒体朋友。我们还在等待几位大使加入我们的大合影。And our VIP guest. 感谢各位领导，感谢我们的媒体朋友。请各位领导回
回位就座。感谢各位领导，请各位领导回位就座。请林郑月娥女士留步。Thank you. Please return to your seats. Ms. Lam, please remain on stage. Let's give a big round of applause to Ms. Carrie Lam, Chong Yut Nor, the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region. 恭请香港特别行政区行政长官林郑月娥女士为我们的论坛演讲，谢谢。我们再次掌声有请。She'll now give her speech. Mr. Alimov, distinguished ambassadors, Mrs. Regina Yip, ladies and gentlemen, good morning. It gives me great pleasure to be here, to be addressing such a prestigious international gathering on Eurasia and the Belt and Road Initiative, a subject which promises to be an engine of growth for Hong Kong's economy. Some 2,000 years ago, China's Han Dynasty pioneered the ancient Silk Road for trade, linking China and Central Asia all the way to the Mediterranean Sea and Europe. In the 1400s, the Ming Dynasty's Admiral Zheng He reshaped the maritime Silk Road, leading 7 expeditions from China to Southeast Asia, India, and on to Africa. Today, the Silk Road has once again been reborn in the form of the Belt and Road Initiative. The Belt and Road Initiative embarks upon a new vision, connecting countries and people from the East through the Central and Middle East to the West. This initiative has become a highly inclusive and a non-static growing platform as more and more countries are interested in joining. Central Asia has long been the ancient Silk Road's east-west bridge for goods and cultural exchange. Take, for example, Samarkand of Uzbekistan. It is one of the major Silk Road cities that has been at the crossroads of world cultures and having a history of more than 2.5 millennia. Its historical monuments are listed UNESCO heritage sites, underlying the significant role played by Eurasia countries in the furtherance of economic and cultural linkages. Similarly, Hong Kong has for centuries served as a conversion point of east-west trade routes, an entrepôt for mainland China, and a melting pot of cultures. Today, Hong Kong continues to be a central east-west link. And under the Belt and Road Initiative, that role is now expanding, creating new horizons for Hong Kong. We are actively seeking out closer ties with Eurasian countries. Last year, we signed an air services agreement with Kazakhstan, and earlier this year, we entered into comprehensive double taxation agreements with Russia and Belarus. Hong Kong's trade with the region is also expanding. In the first 6 months of this year, year-on-year increases have soared from 37% with Russia to 97% with Kazakhstan. Designed for promoting connectivity, including trade and investment flows, as well as infrastructure connectivity, countless collaboration opportunities have emerged under the Belt and Road Initiative. It is up to all of us to capitalize on them. In this regard, Hong Kong has many strengths to offer. We are amongst the world's leading financial capitals, as well as a major regional asset management center. For the past 2 years, the Hong Kong Stock Exchange has led the world in funds raised through initial public offerings. We handle some 70% of global renminbi transactions, providing a wide range of renminbi services and products, from dim sum bonds to insurance. Our financial talent pool is deep, multilingual, and as connected with the money markets of the mainland as with the world at large. Hong Kong is, in short,
ideally positioned to serve as the Belt and Road's fundraising and risk management capital. We are built on a much broader base than finance alone can provide. Under one country, two systems, Hong Kong is both part of China and blessed with our own economic, social, and legal systems. We are a global city with an open market, happily married to the free flow of capital, goods, and information. Our free enterprise system benefits from the rule of law and our independent judiciary. We are simply the world's freest economy, a city that has long attracted business from the mainland and throughout the world creates confidence, and confidence is what business wants. Indeed, we are home today to over 8,200 foreign and mainland companies, more than 1,400 of which serve as regional headquarters. Eurasian companies are most welcome to join us here in Hong Kong, where the playing field for business is always level, always open to companies wherever they come from. It helps that our taxes are as low and uncomplicated as you'll find anywhere. And I'm pleased to say they are about to go even lower. In my maiden policy address delivered last month, I announced new tax measures geared to benefit small and medium-sized companies. Specifically, our profits tax rate on the first 2 million Hong Kong dollars, that is just under 260,000 US dollars, of a company's profits will soon be cut in half to 8.25%. In addition, we will give companies a 300% tax deduction on the first 2 million Hong Kong dollars of their research and development expenditure, with the remainder set at a 200% deduction. It is in such a dynamic business environment that the fast emerging opportunities presented by the Belt and Road will rise and multiply. Among others, infrastructure development is the driving force of the Belt and Road Initiative. In this respect, Hong Kong has much to offer in professional service areas such as consultation, planning, design, construction, project management, operation management, and capacity building, etc. We have abundant, seasoned professionals in such different sectors. And more importantly, our professionals have proven experience in working on such large-scale international projects. As well, here you can find a wide range of world-class professional services, including insurance, accounting, business and legal services, of which combined creates a comprehensive and modern services platform that should be useful for Belt and Road pursuits. Ladies and gentlemen, the Belt and Road Initiative is a new driving force of the global economy over the next few decades, with strong emphasis on international cooperation. It will attract more international interactive trading systems and investment flows. Now is a time for us to awaken the Belt and Road chimes. I believe with us jointly acting together, the initiative will materialize into reality. Before I close, my thanks to the organizers for giving me this welcome opportunity to speak to you today. I wish the forum every success, and I look forward to working with you all in connecting the continents and the economies of Europe and Asia through the outsized vision of the Belt and Road Initiative. Thank you very much. Thank you, Chief Executive Carrie Lam. 谢谢林郑月娥女士，谢谢您跟我们分享您对“一带一路”倡议的看法。那我们很快就要继续我们的第二部分的主旨演讲环节了。这个主旨演讲的环节呢，我们将会请到许多位来自上合组织国家的大使。Now comes the second part of our keynote speeches. Ambassadors, representatives from member states of the Shanghai Cooperation Organization will share their insights on the Belt and Road Initiative. At the end of this part, we will have a Q&A session. Please, I encourage all of you to write down
questions. And these questions will be provided to the... Oh, go ahead. 林郑月娥女士呢，因为她还有其他药物在身，所以先行离开。让我们掌声欢送林郑月娥女士。As you can see, Ms. Carrie Lam had to leave. She has some important engagement. 那我们继续介绍一下我们的下一个环节哈。我们下一个环节的主持人是尹树广先生。尹树广先生现任香港文汇报副总编辑，他曾任中国日报驻中亚5国的首席记者。作为俄罗斯、中亚和中国外交关系专家，尹树广先生同时也是中国中俄战略协作高端智库理事、中国国际问题研究基金会特约理事以及研究员等。As I was saying earlier, the next session will have question and answers. So I encourage all of you to write down your questions on pieces of paper, which will be handed to you, or you should have on your desks. And these questions will be handed over to the staff. The staff will be collecting them. And the moderator of this part will be Mr. Yin Shu Guang, Research Fellow at the China-Sino-Russian Strategic Collaboration Think Tank. 我们这一场呢，这个环节的最后呢，会设有一个15分钟的问答环节。各位手上的资料夹中有提问纸，所以如果大家有任何问题，或者有想要交流的任何的想法，可以将这些问题写下来，交给我们场内的礼仪。我们场内会有工作人员去从你们的手中收集这些问题，交给我们下一节的主持人。那现在让我们用热烈的掌声欢迎我们下一个环节的主持人尹树广先生。And we'd like to now invite Mr. Yin Shu Guang. 各位嘉宾，大家上午好，我是尹树广。我过去呢是人民日报的驻中亚的首席记者，不是 China Daily， 我是 People's Daily 的驻 Central Asian Chief Correspondent， 在 4 years over there。我今天非常荣幸呢，担任这个大使演讲和互动环节的一个主持人。I'm glad, very glad to be here, moderator in this very important moment of this session. 请允许我因为上海合作组织呢，它是一个用中文和俄语2种正式语文的一个国际组织，非常有特点的。那允许我用俄语来请上4位大使。Разрешите мне пригласить поговорить на одном из официальных языков по-русски. Я сейчас хотел бы пригласить ambassador Pakistan to China, Ambassador Harid, please. 掌声欢迎。So, Global Уважаемый посол Таджикистана в Китае, господина Тавразода, пожалуйста. 塔吉克斯坦驻中国大使达夫拉特佐达先生。现在请乌兹别克斯坦驻华大使господина Саидова, посол Узбекистана в Китае， 大家欢迎。现在请哈萨克斯坦驻上合的常驻代表阿什莫夫先生，господина Ашимова, постоянного представителя Казахстана в Китае。好，谢谢。Прошу вас, садитесь, пожалуйста. 好，请坐 ，sit down please。今天的环节是这样的，首先呢，请4位大使阁下呢进行一个演讲，之后有15分钟的互动环节。现在请大家各位朋友呢，可以桌子前面有那个小纸条，可以提出问题。一会儿大使们演讲之后呢，可以提出问题。好，谢谢。首先呢，请巴基斯坦驻华大使哈利德先生讲话，大家欢迎。At first, I
I'm glad to invite the Ambassador Hari to have a speech. Thank you. Sorry， 稍等一下啊，技术环节。稍等一下，因为这个3种语，今天特色是3种语文呐，交叉使用，稍微有一点乱啊，大家理解。同声翻译们也非常辛苦，请又懂中文又懂俄文又懂英文的同声翻译是非常之难的。那他们陈子啊，拿这个发言吗？他是吧？哦 ，OK，please。Okay. Excellency Rashid Alimov, Secretary General of Shanghai Cooperation Organization, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, Tajahao. Well, first of all, I wish to thank the SCO Secretariat and the authorities of Hong Kong Special Administrative Region for bringing together the SCO family at this platform for this exchange of views on economic cooperation and coordination. And in this regard, I would like to particularly commend the efforts of Secretary General Alimov for this timely initiative. Today's theme, the Belt and Road Innovation and Development, Reality and Prospects. The cooperation between the Belt, Road and Eurasia is very topical. As a new member of Shanghai Cooperation Organization, Pakistan has a lot of optimism about economic cooperation and integration in the region. And I'm glad that SCO has embraced Pakistan at a time when SCO region is bracing itself towards becoming a new global hub of economic activity. The region has a rich resource base, a dynamic youth, and a willingness that is required to galvanize the true potential of a region. SCO region has emerged to be a new model for economic cooperation and development. It unites about 44% of the world population and is the fastest growing region of the world. The total GDP by purchasing power parity of the SCO member states amounted to about $37 trillion in 2015, which is 1/3 of the global total. And the region is one of the key drivers and engines of global trade and commerce. We have economies in the region that foster trade, possess infrastructure and energy resources, and unfetter the SCO Charter goal of achieving the free flow of goods, capital, services, and technologies, yielding dividends of mutual benefits and shared prosperity. Dear friends, President Xi Jinping's visionary concept of One Belt, One Road has become a key instrument on regional and international connectivity. Just like the historic Silk Route, it offers wide avenues of cooperation based on mutual prosperity and cooperation. It is set to bring together different regions and shrink the distance amongst civilizations. Eurasian Economic Union is another economic structure in the region that is designed to improve the level of economic and cultural linkages amongst the countries involved. Within the new economic alignments across the globe, Pakistan is also ideally placed in the grand plan of the future through the China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC. Pakistan's geographical location supplements the potential of the entire region.
It is fortunate to be at the confluence of China, the Eurasian land bridge, South Asia, and the Middle East. We are en route to a four-way economic corridor between China, Central Asia, and the Middle East. Pakistan's long coastline makes our ports of Gwadar and Karachi as key transit points on the maritime Silk Road. This was amply stated by President Xi Jinping, and I quote, "CPEC is where the Silk Road economic belt and 21st century maritime Silk Road meet. It is therefore a major project of the Belt and Road Initiative," unquote. The development of CPEC, with its linkages to other similar initiatives under the Belt and Road, provides opportunity to the member states of SCO to boost their energy exports and trade potential using Pakistan as a transit point. With projects such as Kaza 1000 and Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan gas pipeline, Pakistan will continue to play a critical role in regional integration. We can jointly develop long-term and win-win partnerships based on the principles of mutual respect and shared prosperity. Pakistan believes that long-term prosperity and social and human development is inextricably linked with peace and stability in our region. To this end, we must develop holistic approaches to regional cooperation. Ladies and gentlemen, for a viable future cooperation between the Belt and Road Initiative and Eurasia, we can focus on the following. Number one, promote cooperation and goodwill amongst countries through cultural, academic interaction, and people-to-people contacts and liberalization of visa regimes. Two, promote coordination in laws and regulations on movement of merchandise, taxation policies, and tariff, non-tariff barriers, including by signing trade facilitation agreements, activation of SMEs, and development of e-commerce. Three, promote cooperation in financing and banking sectors by creation of SCO Development Bank and creating synergies with AIB and other financial institutions. And fourth, improve regional infrastructure or better connectivity by building better transport networks, including roads, motorways, and air links. I would like to stress on the need for creating an environment of welcoming investors, ease of business, barrier-free economic activity, and most importantly, an environment of trust and fair play. This would call for preferential regimes by lowering and, in many cases, exempting taxation, removing customs duties, and facilitating investors with top-shelf solutions and government services. The 200 million strong consumer market of Pakistan, its long coastline, rich resource base, and modern road and railway infrastructure under construction is poised to serve the future needs of our region and bring us closer to fulfillment of our shared desire for peace and development and prosperity of our people. I assure you here of the unwavering commitment of the Government of Pakistan to the SCO ideals, and also that we will be an active partner in these endeavors for common good. Before concluding, I would like to say that I'm glad that the authorities in Hong Kong are contemplating several initiatives for optimally utilizing the opportunities which have emerged in the wake of the Belt and Road Initiative. I think being a robust financial hub and a strong maritime economy, Hong Kong can play an important role as a proactive partner in this win-win venture.
And in conclusion, I would like to thank the organizers who have invited the SCO member states, SCO ambassadors here, to provide us this opportunity for interaction with our friends in Hong Kong. And I also wish to thank them for their very warm and gracious hospitality. Thank you very much. 谢谢。好，谢谢哈利德大使，谢谢。下一位呢，我想请上塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达先生来发表演讲。Прошу сейчас уполномоченного посла Таджикистана в Китае господина Дафрадазода. Прошу вас. 好，欢迎。Distinguished Secretary General, my colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. First and foremost, please allow me to extend my deep appreciation to all organizers for this timely and outstanding Belt and Road Forum and for their warm hospitality and generosity. Taking this opportunity, I would also like to extend my most sincere thanks to all previous honored speakers for sharing with us their informative and enlightening speeches. Besides, I truly feel very delighted and honored to be part of today's forum here in Hong Kong, one of the world's most important financial centers. Indeed, as the core aims of the Belt and Road is to enhance the connectivity of the world community, Hong Kong, with its uniquely mature market environment and full of talents and experts in financial experiences, as well as the advantage of its geographical location that is located in the mouth of the Pearl River Delta on the coast of southern China. We always saw the significant role and potential advantages of Hong Kong in the process of this connectivity. It is gratifying to know that the effective and purposeful policy of the government of China, the wider economic and social transformation and wisdom of all of China's people allowed China to take the leading position in the world community. Tajikistan always regarded the One Belt, One Road initiative as an invitation to joint development of peace, prosperity, and win-win cooperation. We truly believe that the interaction of the countries alongside Belt and Road with much vibrant and experienced region, such as Hong Kong within the Belt and Road project, can give completely a new pulse of collaboration. And making today's forum here in Hong Kong, which is highlighting the reality and prospects of the cooperation between Eurasian countries and Hong Kong, indeed is very meaningful and productive theme for the SCO member countries, especially for those geographical landlocked countries, namely for Tajikistan. Dear ladies and gentlemen, Tajikistan and China are historical friends and strategic partners, and we are proud of this. Tajikistan and China have a centuries-old cordial and friendly relationship. Tajikistan has been a steadfast and long-standing supporter of China's peaceful development and engagement of the regional and international community. The territory of Tajikistan is located at the crossroads of the Great Silk Road, which for thousands of years has been a key element for the interaction and mutual enrichment of the cultures between Europe and Asia. Thanks to the friendly relationship of our leaders and countries' ongoing of high level of political mutual trust, good neighborhood, and mutually beneficial cooperation, in recent years our relationship characterizing with the many historical events. As an example to this historical event, I'd like to mention the recent state visit of the Tajikistan's President, His Excellency Mr. Emomali Rahman, to our friendly neighbor China and his personal meeting
with His Excellency Mr. Xi Jinping in August 2017, which it gave a historical push to the relationship of our countries toward unprecedented new level, the comprehensive strategic partnership. The visit was a truly historical day and historical push in the bilateral relationship between Tajikistan and China. Relatively, another example should be pointed out here, which indeed, to a large extent, it has to do with today's key theme. Is historical state visit of the chairman of the Republic of China, His Excellency Mr. Xi Jinping, to Tajikistan in September 2014. Since then, Tajikistan proudly stepped into his history, which made Tajikistan to become the first country to sign a memorandum with China on the jointly developing and promoting of the recent announced initiative Economic Belt of the Silk Road. Meanwhile, during the framework of the state visit of my president to China in August 31, two countries signed the cooperation program, which in its great extent is designed to link the Tajikistan National Development Strategy for the period of up to 2030 with the One Belt, One Road initiative. Let us admire that numerous of collective agreement and declaration documents that collaborated by Dushanbe and Beijing and have been signed in recent years describes one point. Bilateral relationship is at top of the foreign policy for Dushanbe and Beijing. It is particularly clear when it comes to do with interaction of both sides on security, trade, economic, cultural, and humanitarian collaborations, as well as coordinating their position in international and regional level cooperation, first of all in the United Nations and the Shanghai Cooperation Organization. Obviously, as a causes of earlier world economy history, over the past few centuries, the world economy has been waving toward Europe and reached China throughout the sea roads. And now, 500 years later, the world economy, like in the ancient times, gradually shifting toward transcontinental roads. In other words, we are on the verge of another time. Figuratively speaking, we are on the threshold of the new civilization. Thus, in the upcoming decade, the world economy with the framework One Belt and One Road initiative will integrate the world economy into the more and fully unit, and this will pay great attention to the development of the world economy, which is a result it can be called a new innovative economic corridor. Tajikistan, like the most other Central Asian countries, is a mountainous landlocked country with the lack of direct access to the sea coast. Moreover, is removed from the world transit and transport arteries, has a shortage of railways and modern highways, and pays a heavy price for the transportation of goods. Hence, we believe the faster realization of the One Belt, One Road initiative means the broader opportunity and connectivity for the countries of Central Asian region with the rest of the world financial hubs and technological markets like Hong Kong, which we see its potential role in a new innovative economic corridor. We are ready to work together to advance the economic zone of the Silk Road. This initiative suitable response to the three strategic objectives of the socio-economic development of Tajikistan and also serves a reliable basis for the expansion of mutually beneficial cooperation and can be potential factor in the strengthening of peace and stability in the region. Perhaps today, more than ever, our world is encountering with a new rising challenges. The challenges from the consequence of nature and challenges by man-made disaster.
Therefore, only by implementing shoulder to shoulder and hand to hand, we can protect ourselves from these disasters. The proposed new conception of the world by the President Xi Jinping, a community of common destiny, seems very appreciated point, and the Belt and Road Initiative is most appreciated initiative for implementing of a community of common destiny and keep us connected to each other. Finally, I would like to take this opportunity to invite every one of you to visit Tajikistan and experience the lovely nature and culture of my beautiful country. I wish all of you very best in health and happiness. Thank you very much. 好，谢谢大使先生 ，Спасибо большое. Спасибо. 我再用一句话呢，简单介绍一下塔吉克斯坦。塔吉克斯坦呢是中国的一个重要的邻国，它的人口呢一共有700多万。它最有名，实际上是一个高山国家，整个山地呢占国家的总体面积72%，滋润整个中亚大地2条最大的河流，阿姆河和希尔河。The biggest Central Asian rivers, Amudarya, Isiridarya, 就是从塔吉克斯坦的帕米尔这个高山一直流下来，来滋润了、孕育了中亚文明。这个国家非常重要，旅游资源特别丰富，尤其是水资源是在全世界呢占有前几列的。欢迎大家有时间去一下。好，谢谢。下一个环节呢，我想请上乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫先生。Прошу молодого талантливого посла Саидова к выступлению. Спасибо. 欢迎，掌声欢迎。他在3个月前呢，刚刚就任驻华大使，非常年轻的，大家看，也是一个美男子。好，谢谢。Красавец, талантливый. Zundinde, gebe Leibin, Jungschimmen, Senschimmen, Dazer, Weichachau. First of all, dear Dr. Alimov, General Secretary General of SCO, distinguished officials from the Hong Kong Special Administrative Province of China, dear colleagues, the ambassadors, distinguished participants, ladies and gentlemen. Let me express my best wishes to all participants and guests of today's event, and also join to gratitudes to the administration of the Hong Kong Special Administrative Region and the SCO Secretariat for the warm hospitality and excellent organization of the forum. Organization of today's event in Hong Kong in the year of 10th anniversary of the signing treaty on long-term good neighborliness, friendship and cooperation between the SCO member states and 15th anniversary of the Charter of the organization gives to this important forum a special symbolism. Allow me to support the earlier assessment of my colleagues of the SCO activities, which in this short period has become an assertive and influential international organization. Consistent works for maintain stability in the region, ensure sustainable economic development, expanding cooperation in the trade, investment, transport, communication and humanitarian spheres are still continued by joint efforts of the member states. The sequential extension of the SCO, the interest of the observer states and international organizations in the intensification of multidimensional partnership demonstrates the growing prestige of our organization in the development of mutually beneficial international cooperation in various fields. Joining India and Pakistan to the SCO as a full member states during the Astana summit
opened new prospects and opportunities for multilateral economic cooperation between our countries. Distinguished participants, Uzbekistan has always attached great importance to promote multidimensional cooperation within the framework of SCO, including in the trade, economic, investment, transport, communication, cultural, humanitarian, and other fields. We support the further development of trade and economic relations, the extension of mutual deliveries demanded in the markets of SCO countries' industrial products, the formation of favorable conditions for stimulating mutual trade, implementation of conformed and beneficial projects in the fields of economy, investment, and transport communications. President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Shavkat Mirziyoyev, during his speech in Astana Summit, put forward a number of proposals and initiatives on further enhanced and strengthened practical cooperation in the framework of the SCO in particular. The formation of multilateral mechanism on financial support of regional development programs, including participation in the establishment of the SCO Development Bank. The formation of the SCO Integrated Transport Management System. The establishment of mechanism on the regular meeting of head of railway administrations of SCO member states. Creation of this mechanism allows to develop coordinated proposals on further effective development of transit potential of the whole region. Next one is the development of prospective list in the priority areas of cooperation, such as science, technology, with the development of specific mechanisms for financing and implementation projects. Establishment of direct ties between regions and business circles of the SCO member states, supporting the proposal on establishment of Forum of Heads of Regions. Actually, this forum also is the I would say, the basement of this the proposal of what Uzbekistan made during the Astana Summit. I would like to emphasize that the promotion of inter-regional cooperation in the framework of SCO, including within One Belt, One Road initiative, will undoubtedly give a significant impetus to the comprehensive development of the organization, primarily in the field of practical cooperation. We are convinced that the results of today's first business forum with the participation of huge companies, including of Hong Kong companies, will be great important for further development and strengthening of mutually beneficial and multidimensional cooperation, as well as throughout the entire economic agenda of our organization. Dear ladies and gentlemen, as you are aware, at present, under the leadership of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in our country, it's continued carrying out large-scale reforms with a qualitatively new approach which covers almost all spheres of society. Based on these objectives, the strategy of actions for the development of the Republic of Uzbekistan along 5 priority areas in 2017 and 2021 was adopted at the beginning of this current year in order to elevate our country to a new and higher level of development. One of the key directions of the development of the Republic of Uzbekistan in this 5 years period are development and liberalization of the country's economy. Ensure the stability of the national currency and prices, the gradual introduction of modern market mechanisms for currency regulation, the extension of foreign economic relations, the introduction of modern technologies for the production of export-oriented products, development of transport and logistics infrastructure, increase of investment attractiveness for the development of
entrepreneurship, and foreign investors, improved tax administration, introduction of modern principles and mechanisms of regulation of banking activities are the main priorities for the implementation of the strategy of actions of Uzbekistan. All participants in this hall are well aware that our country continues to demonstrate steadily high speed of the economic growth. For the last 13 years, the growth of the GDP has averaged 8% annually, and 9 years of this process were achieved during the global financial and economic crisis. Over the years of independence, Uzbekistan GDP has grown more than 5 times, industrial output more than 4 times, exports almost 30 times. Surplus of budget, trade and balance payments are providing for more than 12 years. Today, the domestic national debt is 0, and the external debt does not exceed 16% of GDP. During the independence period, there has not been any overdue debt on foreign loan. Over the past 15 years, our export annually increasing, and it consists in average 10–12%. Since independence, more than $200 billion of investment have been realized, as well as more than 100 billion direct foreign investments attracted to our economy. I would like to especially note that the Uzbek side is interested in expanding the presence of the companies from the SCO member states, including China, especially from Hong Kong. So, first of all, we are ready to cooperate with companies that are participating in this event in high technology spheres, in creation of automotive and machine construction, pharmaceuticals, oil and gas, petrochemical industry, chemical industry, production of electronic and electrical products, food industry, introduction of modern energy efficient and resource-saving technologies, and etc. Dear friends, summarizing my speech, I would like to emphasize that the government of the Republic of Uzbekistan will create all necessary conditions and provide all-round support for attracting direct investment from any foreign countries, especially from China, including Hong Kong region. In this regard, I would like to welcome Hong Kong business representatives to actively use the available opportunities for cooperation with Uzbek side. In conclusion, I would like to once again congratulate our Chinese partners on the presidency in SCO and wish them success in the implementation of this responsible mission. Thank you very much. 好，谢谢大使先生。Thank you very much for your very important speech. 我再补充一句，就是乌兹别克斯坦呢是整个中亚5国中人口最多的国家，3300多万人。刚才大使先生，因为他一直是做经济工作的，所以在座的企业家、投资家，如果有什么意向，可以找他来联系。好，谢谢大家。下面呢，我想请出哈萨克斯坦驻上海合作组织常驻代表阿什莫夫先生。Господин Ашимов, прошу вас. Пожалуйста. Зундинда Алимов Мишужан, Зундинда Мишумен, Сеншимен, 朋友们，中午好。Уважаемые участники форума, уважаемый господин генеральный секретарь, дамы и господа, позвольте выразить благодарность администрации САР Сянган, секретариату ШОС за гостеприимство и хорошую организацию форума по инновациям и развитию «Один пояс, один путь».
Казахстан высоко оценивает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином 4 года назад инициативу «Один пояс, один путь». Глобальный масштаб инициативы является адекватным ответом всего мирового сообщества на серьезные геополитические и геоэкономические вызовы современности. Доказательством тому является тот факт, что с момента объявления инициативы более 100 государств и международных организаций выразили ей свою поддержку. Более 40 государств и международных организаций на практическом уровне подключились к инициативе, а китайские компании ведут активную инвестиционную деятельность на благо развития Евразийского континента. Объявление председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года в Астане о запуске одного из проектов инициативы «Один пояс, один путь» экономического пояса «Шелкового пути» накладывает на Казахстан дополнительную ответственность за развитие транзитного трансового потенциала Евразии и евразийскую кооперацию. В этой связи хотел бы отметить следующие меры Казахстана и Китая по дальнейшему формированию взаимосвязанности в регионе «Один пояс, один путь». Первое. Совместно с китайской стороной мы проводим сопряжение новой экономической политики Республики Казахстан «Нурлы жол» «Светлый путь» с инициативой по строительству экономического пояса «Шелкового пути». Реализуется 51 проект в различных сферах экономического сотрудничества на сумму свыше 28 миллиардов долларов. В рамках подписанного плана по сопряжению двух стратегий ведется скоординированная работа в сфере индустриализации. Нашим весомым вкладом в реализацию ЭПШП является строительство казахстанского участка автомобильной автомагистрали Западная Европа, Западный Китай протяженностью 2700 километров. Трасса свяжет не только Китай, Казахстан, Россию и Европу. Доступ к ней получат и страны Центральной Азии – Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Помимо этого, в настоящее время введены в эксплуатацию и успешно функционирует казахстанский логистический терминал в китайском порту Ляньонган, железнодорожный путь Казахстан, Туркменистан, Иран и далее на Персидский залив. Реализуется проект «Свободная экономическая зона» Хоргоз «Восточные ворота». Все эти проекты направлены на увеличение транзитного потенциала как нашей страны, так и всего Евразийского континента. Второе. Стороны прорабатывают сопряжение Евразийское экономическое сообщество с экономическим поясом «Шелкового пути». Стороны завершили процесс переговоров по торгово-экономическому соглашению между ЕАЭС и КНР. Данная мера сыграет активную роль в задействовании странами ЕАЭС их стратегического географического положения. По разным оценкам, доля стран ЕАЭС на рынке транзитных перевозок из Азии в Европу и обратно может вырасти в 5-8 раз с нынешних 1-2%. Кроме того, сопряжение способствует и развитию сети автомобильных дорог. Развитие железнодорожных коридоров из Китая в Западную Европу через Казахстан, Россию и Беларусь будут способствовать улучшению транспортной инфраструктуры наших стран и облегчению перевозок грузов. Третье. Создаются устойчивые финансовые институты для обеспечения безопасности движения капитала. В данном контексте представляется своевременным активно задействовать потенциал созданного в Казахстане Международного финансового центра Астана, который имеет независимую юридическую систему и льготный налоговый режим. Важно использовать возможности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для стимулирования макроэкономического развития региона. Четвертое. Очень важно, что при реализации инвестиционных проектов вдоль одного пояса, одного пути сохранилась и защитилась экономический баланс наших природных ресурсов. В данном контексте весьма актуальной видится создание Международного центра по развитию зеленых технологий, IT-стартапов
и инвестиционных проектов под эгидой ООН на базе Экспо 2017, который в перспективе может стать глобальной платформой для предпринимателей и инвесторов со всего мира. Пятое. Мир стоит на пороге очередного этапа технологической революции. Повсеместная диджитизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Считаю, что для нового выхода на восходящую траекторию роста следует сконцентрироваться на более тесном сотрудничестве в сфере инновационного и научно-технического развития. Целесообразно рассмотреть вопросы совместного финансирования проектов, созданию центров трансфера технологий, совместных центров инновационных компаний, венчурных фондов. Уважаемые дамы и господа, уверен, что выдвинутые на полях сегодняшнего форума предложения будут способствовать дальнейшей результативной кооперации в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Спасибо за внимание. 谢谢大家。谢谢公使先生。Поздравляю，谢谢，谢谢。我再补充一句呢，哈萨克斯坦呢是中亚国土面积最大的国家，它的总面积呢是270万平方公里，是全球最大的内陆国，也是全世界面积第9大的一个国家。刚才呢4位高级外交官先生呢做了非常精彩的演讲，那我手里呢也收到了一些问题，现在我们开始互动环节，好吧？互动环节。那我先有一个问题呢，是提给塔吉克大使的。这个问题是，就“一带一路”除了海路和陆路之外，还有一条空中丝绸之路，但是呢，去塔吉克斯坦呢路程要24小时。不是特别方便，请问上合组织或者是塔吉克斯坦在航权或者是签证方面能做些什么工作？这是提给塔吉克斯坦大使。Вы поняли мой вопрос? Вот в мире существует два шоковых пути. Первый морской, второй континентальный, еще, по-моему, третий это воздушный шоковый путь. Но когда я Поняли вопрос, да? Хорошо, спасибо. 好，谢谢。Спасибо за вопрос. Я могу проинформировать, что у нас открыты авиарейсы из Китая, это из Урумчи в Душанбе, из Пекина в Душанбе. В неделю один раз у нас из Урумчи в Душанбе, из Душанбе в Урумчи в неделю почти 4-5 рейсов. Но я бы сказал, что наши компании и китайские компании, которые работают, каждое открытие воздушного, скажем, рейсов, рейсы должны быть рентабельные. Поэтому и я думаю, что в связи с тем, что сейчас очень развита электронная торговля, и наши граждане, которые и китайские граждане, которые очень часто ездили друг к другу, сейчас намного уменьшился этот поток, поэтому не все компании могут, скажем, открывать эти рейсы, поскольку они рентабельны. Но мы в этом направлении работаем, мы хотим участить рейсы из Пекина в Душанбе, может быть, состыковать с Южной Азией. Мы в этом направлении работаем. По поводу вопроса виз, с прошлого года я могу проинформировать, у нас на сайте посольства есть, у нас есть электронная виза, можно, не приходя в посольство, через интернет обратиться и получить визу. И в плане работы нашего посольства по поводу виз мы тоже работаем в очень открытом режиме. Любой, который обратится, мы в оперативном порядке готовы предоставить визу. Но новый вид, который я вам сказал по электронной визе, он в прошлом году начал работать, и он уже систематически хорошо работает.
но очень много стран, более 80 стран, пользуются этой электронной системой. Поэтому в этом направлении мы очень много работаем, и мы хотим развивать туризм, чтобы китайские туристы к нам чаще приезжали. Поэтому, но это, я как говорил, это обоюдное наше стремление, чтобы с китайской стороны и в том числе, скажем, с гонконгской стороны тоже были конкретные предложения, мы готовы над ними работать. Спасибо. 好，谢谢大使先生，谢谢。我手里呢还有一个问题是叫 CY Global Group， 叫陈玉娥女士提的问题，是给所有的大使。就说“一带一路”倡议啊，好像是全是国家的项目，大项目很多。对中小企业来说，呀，我们能有什么作为？我们能有什么空间？ 是吧？这是提给所有的大使的，能给我们一些什么的优惠政策？ Вы поняли? Ну, вообще-то, в большинстве выступлениях вы высказали мнение, но упомянули, что очень такой огромный государственный проект. Но что касается маленький и средний бизнес, что нам представляет ваши правительство. Это вопрос, по-моему, ко всем послам. 就是我把我刚才说这个中文问题回答，他是请什么？是不是先请乌兹别克的大使？Сначала пожалуйста. Спасибо. 您先。Да, вы пожалуйста. Работает. Огромное спасибо за вопрос. На самом деле, этот вопрос является актуальным, я думаю, для всех стран-членов ШОС. Почему? Потому что развитие именно частного малого бизнеса это и является основой развития любой экономики любого государства. И поэтому, конечно, Республика Узбекистан, правительство, руководитель Республики Узбекистан, правительство Республики Узбекистан придает очень важное значение именно развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране. В этом плане вот вы сейчас отметили относительно программы «Один пояс, один путь», которые нацелены на реализацию крупномасштабных проектов. Нет, я думаю, все-таки эта программа нацелена на развитие инфраструктурных проектов. И сюда входят не только крупномасштабные проекты инфраструктурного характера или там, скажем, развитие транспортно-логистического характера или там нефтегазового характера. Я думаю, все-таки эта программа нацелена на развитие благосостояния населения стран, которые находятся вдоль шелкового пути, вдоль того исторического шелкового пути, который сегодня возрождается еще с лучшей стороны. Поэтому эта программа будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, это однозначно. И в нашей стране придается, как я уже сказал, значительный интерес. И вот как раз на следующей неделе я сам во главе с делегацией посольства собираемся, планируем выехать в провинции Китайской Народной Республики для того, чтобы проводить переговоры относительно реализации проектов именно малого характера. То есть вот как раз на следующей неделе планируем проведение встреч в провинции Хэнань, в городе Лаянь, и в провинции Шэньси, в городе Сиань. И дальше потом вот как раз в месяц по 3-4 провинции мы хотели бы проходить и провести презентации таких, я бы сказал, малых проектов для того, чтобы реализовать совместно с китайскими компаниями, с нашими партнерами. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. 有哪位还想？ Пожалуйста,巴基斯坦大使。好，谢谢。Please. I think SMEs play a very important role, and I am confident that in this mega project of One Belt, One Road, SMEs' role will become more prominent. As far as creating awareness is concerned,
I think that is very important, that we should have more interaction and more contacts. And what the SMEs can do is that they can establish contacts with their counterparts. For example, in Pakistan, we have established bodies which help foreign investors and business community to explore prospects for investment, business ventures, joint ventures. Similarly, there are chambers, not only at the central level, but in all the provinces and major cities of Pakistan, which could help these companies, SMEs, to find the right kind of partners. Big Chinese companies are working, for example, on major projects in Pakistan. But there are projects where SMEs can contribute through subcontracting. And we have the embassy in Beijing, and we have 4 consulates in China, including one in Hong Kong, which is there to provide the information which is required by our friends here. And I think through exchange of delegations, through contacts, through holding such forums and workshops, we can generate more awareness about each other and about the market potential. And I tell you, sky is the limit if you come to it. Oh, thank you. 有补充各位的Что касается Казахстана, я думаю, наверное, что все мы были свидетелями, в летний период проходила Экспо 2017, которая наглядным образом продемонстрировала взаимодействие именно бизнесменов малого и среднего бизнеса, работать в условиях таких не только глобальных программ, но и вот таких крупных мероприятий. За это время прошли презентации более 100 государств. И наряду с достижениями науки и техники, инновационных проектов было продемонстрировано умение местных и приезжих бизнесменов скооперироваться и продемонстрировать свою национальную кухню, свою сувенирную продукцию, и что позволило создать ряд совместных предприятий. В отношении планомерной, скажем, политики, которая проводится в области развития малого и среднего бизнеса, я могу привести сотрудничество с Китайской Народной Республикой на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным округом. Казахстан имеет протяженную границу с Китаем, и вот большая часть лежит на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. В этой области у нас, можно сказать, что уже установлены крепкие параллельные связи. Имеются совместные предприятия, которые являются новыми, это по переработке кобыльего молока, кумыс национальный напиток, и переработке молока для производства сливочного масла. Новым является то, что начали взаимодействовать бизнесмены двух сторон и создавать на территории Казахстана совместные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Первое, это значит по переработке масляничных культур в северо-казахстанской области Казахстана. Значит, создан завод, уже запущен завод, который производит растительное масло, которое экспортируется в Китай. Такие же совместные предприятия были созданы в Восточно-Казахстанской области, которая специализируется на выращивании рыбы и на заготовке меда. Все это является, скажем, продуктами высокой потребности на территории Китая. Кроме этого, на сегодняшний день создаются совместные предприятия по выращиванию и откорму сельскохозяйственных животных в Казахстане для забоя, обработки шкур, обработки мяса и транспортировки или экспорта в Китай.
Вот такие отрасли, они являются сейчас в последнее время именно получили развитие благодаря развитию малого и среднего бизнеса, так как до конца года будет запущен международный проект, о котором я уже упоминал, Западная Европа, Западный Китай. Это станет трассой дружбы, которая объединит восточную часть и европейскую часть транзитом через Казахстан. Планируется, что вдоль протяжения этой трассы на территории Казахстана будут созданы вот эти вот предприятия еще по сервисному обслуживанию как международных маршрутов, так и внутри государственных маршрутов. Я думаю, что на сегодняшний день те условия, которые были созданы для малого и среднего бизнеса, они являются удовлетворительными, но не останавливаясь на этом, будет идти к развитию. Спасибо большое. 好，谢谢几位大使先生的回答。我呢也有一个小小的补充，实质上，上海合作组织啊，它这些国家之中啊，它对中小企业商业的发展出台了很多好的政策，只是呢，因为我是一个媒体人，在香港的媒体上比较少的报道，这样呢。 我们对这个地区呢就不是特别了解。从大陆来讲啊，大陆很多的中小商业机构在中亚各国，包括俄罗斯，投资一些小的项目，比如说农业加工项目、干果加工项目，还有肉类加工项目。实际上，几位大使刚刚都提到了这些方面。如果我们 在因特网上搜索一下，会有很多的资讯。我就做这么一个小小的评论。好，谢谢。下一个问题呢是给塔吉克斯坦大使达夫罗佐达大使提的，就是刚刚呢在凯顺能源的刘瑞元先生在发言中讲到了一个问题，叫 adequative approach。 就请问，就是他们在那儿一个煤矿，大概是有一个请问有没有什么计划或者方法来解决这个问题？好，谢谢。这是一个底下的朋友提出来的。Выступлении там только что представитель Кайсон Energy упомянул, там открытый вопрос касается угольными шахтами. У вас есть какой-то метод для разрешения? Пока этот вопрос открытый. 好，那好的，可以在这个问题可能说起来太长了一个背景，大使说呢。 互动环节结束之后来再回答，好吧？好，谢谢。这里头呢还有一个非常有意思的问题，是一个叫杨君豪先生提出来的，他用英语提的，叫 How significant the transnational terrorism to the success or failure of the Belt and Road Initiatives。他就讲这个跨国的、跨地区的恐怖主义啊，这个威胁对“一带一路”成效影响有多么大？大家对国际上恐怖主义啊，大概非常关心，想请听听各位大使们的意见。 哪位先回答？哈利德大使 ，You first. Anti-terrorism question in this region. How significant the transnational terrorism to the success of Belt and Road Initiative? Thank you. Well, of course, I'll share my personal views. Of course, terrorism is a disruptive force, but there are other challenges also. For example, the challenge of climate change, challenge of food security,
challenge of water scarcity, which is going to pose a serious problem in coming years, drug trafficking. Now, as far as terrorism is concerned, I think there is a collective resolve of the international community, and particularly of the member states of the Shanghai Cooperation Organization, because this is one of the major policy plank of Shanghai Cooperation Organization to join together to combat terrorism, separatism, and extremism. So, as far as resolve is concerned, as far as pledge is concerned, I think there are no two opinions about it. Now the question is that of capacity. Each country, each society has different capacity to handle these issues, to handle these problems. So I think those who are more developed in terms of infrastructure, in terms of technology, in terms of expertise, should help out those countries which are less equipped to deal with this problem. It is a threat. The question has been raised whether it will be a threat to the Belt and Road Initiative. Well, if you ask me, I don't think so. The reason being that more and more we are coming to the realization that this project of One Belt, One Road initiative is for the collective good of our countries, that it is promoting economic cooperation, regional integration, and people-to-people contacts. So more connectivity you have, more contacts you have, more linkages you have between different cultures, different societies, different people, then automatically you are addressing the roots of conflict, the roots of disputes, because you are bringing communities and people closer to each other. And then they develop, then they have a common stake in their development. So I think this problem can be tackled jointly and collectively. And the proof is that this, if you objectively analyze One Belt, One Road initiative, is only a 4-year-old venture. President Xi Jinping announced it in Kazakhstan in 2013. And look at the progress which it has made in the past 4 years in terms of tangible outcomes, in tangible progress which is being made in different countries, including my own, in projects. And we are sort of moving forward, moving on a positive trajectory. So the momentum is picking up. And as the momentum picks up, these forces, these negative forces, which try to create and disrupt this process of development, of stability and peace, I think they will be defeated. And of course, this is the collective responsibility and collective obligation of all the members of the international community, including those in the Shanghai Cooperation Organization, to join hands and rack their brains as to how we can deal with this problem. But these challenges will continue. We'll continue to see such incidents, ugly incidents. But I think what matters is the resolve and the determination of the international community to combat this scourge collectively. Thank you, Ambassador. 还有哪位想补充这个问题没有？ Ну, в принципе, уважаемый мой коллега посол детально все озвучил. Ну, краткое дополнение, если разрешите.
Я думаю, все тут сидящие, многие из вас уже читали книгу уважаемого господина председателя Китая, господина Си Цзиньпина о государственном управлении. И в этой книге, ну, я сам читал эту книгу полностью, и хочу сказать, что в этой книге, это, вы знаете, сборник выступлений господина Си Цзиньпина, и во всех выступлениях отдельно отмечается относительно мирного развития стран. То есть мирное совместное развитие. Как коллега мой, господин посол, отметил, мы вместе можем защищать любую программу, любую хорошую инициативу, которая во благо развития, благосостояния населения наших стран, мы вместе в силах предупреждать, вместе в силах защищать наши интересы. Поэтому я хочу сказать, что угроза терроризма или любая другая угроза, как господин посол уже отметил, я не думаю, может быть какой-то большой угрозой. Но в любом случае, любая угроза, если это есть угроза, но такой угрозой для того, чтобы подрывать развитие или являться контрпродуктивным для того, чтобы такие инициативы, как «Один пояс, один путь» развивались, я думаю, такой угрозы нету. Поэтому спасибо огромное. 好，谢谢。我呢有一点小小的补充，上海合作组织一直将反恐作为它的最重要的任务之一。在乌兹别克斯坦的首都塔什干就有一个上海合作组织反恐机构的总部就在那儿，是吧？而且大家还有一个观念，因为我3个月前刚刚从中亚回来，中亚地区上合空间这些国家绝不是 Syria， 绝不是 Middle East， 他们那个地方我觉得还是非常和谐和平的，是吧？这个我补充一点。那由于时间关系，最后一个问题，好吧？最后一个问题，大家可能都饿了，谢谢大家耐心等待。最后的一个问题呢，就是还是给乌兹别克пожалуйста. Я хотел бы уточнить. Хорошо, спасибо. Прошу прощения. Шанхайская организация сотрудничества для борьбы с терроризмом и с 3 злами создана и функционирует региональная антитеррористическая структура, штаб-квартира которой находится в Ташкенте. В ее задачи, в ее функции, в ее деятельность входит не только борьба, но и противодействие экстремизму, терроризму, сепаратизму на плановой основе. Это целый аппарат, который разрабатывает на перспективу те действия с учетом всех террористических угроз не только в Центральной Азии. Это касается не только инициативы «Один пояс, один путь», потому что терроризм, он интернациональный. Пока у нас существует на границах еще неспокойные очаги, один из которых, скажем, Афганистан, мы не можем говорить, что мы можем быть спокойны или мы уверены. Сейчас ни одна страна, даже включая Соединенные Штаты Америки и Европу, показывает, что ни одно государство не имеет твердых мер гарантировать полную безопасность. Ну а раз нет полной гарантии, то мы должны на сегодняшний день совместно, сообща, не разделяя на организации, не разделяя на функции или в роли деятельности, на территории. С этим злом нужно бороться совместно, всеми силами, всеми усилиями и на всех площадках. Только в этом случае, когда будет понимание о зле этого терроризма, который носит трансконтинентальный, транснациональный характер, всеобъемлющий характер, только тогда, когда все на всех континентах будут понимать, что только совместно можно с этим бороться, только тогда мы можем говорить, что те действия, которые направлены на противодействие терроризму, они действенны. Тогда будут результаты. И то, что сейчас проходит в рамках РАЦ, это вот ежегодно они проводят международные конференции. Туда приглашают с европейских центров.
туда приглашает представителей сейчас уже по комитет, значит, по наркотикам и по терроризму из состава ООН. С ними подписаны, значит, меморандумы. На сегодняшний день ШОС является, скажем так, партнером и Организации Объединенных Наций и в этой сфере. Поэтому на сегодняшний день значение, которое придается в Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с терроризмом, оно набирает силу, и, я думаю, будет поступательным движением идти к пониманию и развитию. Спасибо. 谢谢。刚才常代先生他也是这个观点，就是没有一个国家，欧洲、美国可以幸免，就是没有恐怖主义。但是只要大家携手。 和他采取各种措施，我们一定能保持和平发展的环境。他也刚才提到了在塔什干上合组织的反恐中心。最后一个问题是给乌兹别克斯坦大使提出来的，这个问题是，在去乌兹别克签证方面，特别是商务签证方面，有哪些便利化的措施？ Ясно, да? Поняли по поводу упрощения оформления бизнес-визы? Вам вопрос. Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. На самом деле мы работаем очень плотно над тем, чтобы упростить выдачу бизнес-виз для китайских граждан. И на сегодняшний день срок рассмотрения бизнес-виз сейчас мы укоротили до 7 дней. Но я вам хочу тоже сообщить, что мы сейчас совместно с китайской стороной работаем над упрощением выдачи бизнес-виз в рассмотрении до 3, максимум 2-3 дня. И я думаю, как раз для того, чтобы усилить и активизировать отношения между деловыми кругами двух стран, это как раз воздействует во благо. Спасибо. 好，谢谢各位大使。由于时间的关系啊，大家一直饿着肚子来进行积极的互动，谢谢大家。我提议啊，咱们大家再次以热烈的掌声感谢几位讲者、大使先生，好吧？好。 感谢大家的支持啊！有好多问题，因为我手里有很多问题来不及回答了，跟大家说一声抱歉，谢谢大家。现在把话筒呢给主持人，好，谢谢大家。再次感谢我们的嘉宾，也感谢我们的各位听众。我们上午的环节呢到此就告一段落了。我们今天下午呢还会有更多的精彩的嘉宾演讲，以及更多的讨论。 我们今天下午2点半再见。Thank you very much. This concludes the morning session for our conference. We will be back here at 2:30. Thank you.